just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Nyakono mga juangi yena mro miarua kietielo ni eri maradek kendo mogi kachiel wantie amwana ka wendo na marario Roy Douglas Otieno jatije Tinada Youth Action Africa osechopo kaendi mondo ng'wambe kode wechego kuma bende kaka gichiedho kod rowere pacho kaendi kapo niko kitudri kodwa nyirire machok mokalo kanyo bedo kod twak kod migosi Odhiambo mabende en achiel kuom jopuonj mabende tayo nyithindo pacho ka inyete wechego mag drama mabende en japuonj Ojola mabende yudore Kisumu West Sub County Kisumu County. Ndalo mang'eny Roy Douglas oyawre kinyi makawuono king'iyo picha ni eri ka thuolo ni mondo imose oganda jokanyana. Erokamano ba. Amose jokanyana ni mrembe. An iluonga ni Roy Douglas Otieno. Migawo miluongo ni Tinada Youth Action Africa. Sani watiyo e counties madhia Pagabor. Okay. Kor oluwore nyaka Kisumu ka, lakini counties momako Lake region tetu watiyo. Okay. Roy wood kure? An wood Wasare Nyakach. An wood Nyakach. Wasare. Wood joma tek. Not really. Wan mapi toro wach kaja. O mamwalo, Nyakach mamwalo. Kanyalwal kanyo mero kakanyo. Wan mapi toro wa kanyo. But government onego beni timo matiyo matek no wach pigno dhiyo. Okay. Okoro gwanya tieke ngech koro kwa tieke to nikobo pariso. Not really. Ingeni pigno sedaro ji mang'eny. To mwalo piny kune machiemo nitie nikech pi kalo kanyo pile. Rech ni mwalo piny kune mayudo yien, kune ma ji yudo kuma kaka gipidhe jamni. Okay. What is Tinada Youth Action Africa? Tinada Youth Action Africa en migawo mar rowere. Watiyo gi jok matindo. To what I get 35 and below. 70% of our target population and 35 and below. And then the rest 30% wamiyo jok madongo mukalo 35. Tinada never create mondo mi one and help mar young people. Wadwani wangi ngima mar jok matindo. Wadwani mondo wangi mondo ngima gi obed maber. Koluwore kod ngima mar obongo gi overall health. Okay. Because health mar young people very important mondo mi gi grow. Number 2 and education. Wadwano ne ni young people or the school maber. Watiyo gi different schools kendo wan shwan nyithindo ma yueyo dala mana ma yueyo dala wamiyo gi scholarship. Kendo wang'iyo alwora climate change gi environment. Environment ma nyathi obede ben environment ma miyo gi develop gi grow. And then lastly ma very important and youth empowerment. Ere kaka young person nyalo bedo gi yuto maber. Mani oluwore gi school. Kaka di school be onya yudo yuto maber. Yudo ka unemployment ng'eny kabisa. Ji nigi certificates mang'eny. But gionge tich. Koro wang'iyo self-employment gi other employment. Mane gin in Tinada watimo a lot of mentorship. Right now one gi over 60 staff. And these 6 staff, among them we have over 142 volunteers. So one of the things watimo in mentorship, watiego gi mondo mi gi prepare for the world. Mondo ginyatimo kata gigi kendgi kata ka gibedo employed to gibedo jok ma experience. Okay. Kaka ilero no ero kendi lero ka director dear tutiyo gi migepe mamoko machalo nade to ringe region magi. Sani watiyo of 18 counties mane Kenya. Anyalo kwano gi. Migawo achiel en Kisumu County ma wantie ni. Homa Bay, Siaya, Busia, Migori, Kisii, Nyamira, Nairobi, Vihiga, Kakamega,
Turkana, Kajiado, Kitui, Garissa, among others. Those counties what you, but our main office in Kisumu. We have regional offices like region Marside, Mantie, Kisi, one Kisi office, Manosav, Nyamira, Nigori, Gipato, Omabay. One office, Mantie, Kakamega, Mantie Butere, Osav, Western counties. One office, Mantie Turkana, Ntie Lodwa, and Osav, northern part. And also one office, Kitui, Masav, Eastern region. Then lastly one office Nairobi Masav Kono. Ipenja ni umigao mage mwatiyogo. You just a standalone? Yes, we are a non-governmental organization. In fact, Tinada Youth Action Africa, Sani, one international organization. Organization now registered in 2001 as a youth group. Nilungeni Tinada Youth Group by then. That's what I know. Yes. Good. Then in 2014, yes, we were promoted to a CBO with the name Tinada Youth Organization. In 2023, we promoted Tinada to Tinada Youth Action Africa. Now Sani Oberu registered as international organization. And by the way, one office in Uganda, the northern part of Uganda, a district called Lera. And we want to expand in the, especially the sub-Saharan Africa. Yes. Ango miyo ulondo penye mag Africa kama anguma dhiru. En ni gik ma young people onego beni timo. Promoting and enhancing holistic well-being of young people. Wadwa ni irowere matindo obed gi mipango maber ma development. Okay. To one number of programs, especially even the government. Sani dek mar government and employment mar young people. Health margi. And then in Africa, you look at 70%, at least 70% are young people. Meaning that program money will target Africa. One of them will be youth empowerment and youth health. Yes. And koro kinde ma utayo weche gi kimagna ne ojende yudo tije, ojende bedo kod gima makare. Ere ka kudonje kor gwenge kaka Tinada Youth Action? There is something gimilungo ni charter for change. And gimane piny mangima obet piny owinjore ni ere kaka onego bed ni ji tiyo. Wan gi international organization. Tiboneno ka gibiro piny to gitiyo nyaka grassroots. Now, there's something called localization agenda. Koro wan watiyo gi through localization agenda, whereby wan gi grube matindo mwatiyo gi e piny. Kata watiyo gi groups, wadhi to waketo support group or peer group, to wakonyo gi register. Watiyo kodgi together. Now, wan gi peer educators, wan gi community agents, wan gi champions, wan gi volunteers. Ma every community mwatiye yudo ka gintie kuno. Koro kwada timo program, to watiego gi maber, then gine magitimo program. To sasa magitimo program, nyaka wa facilitate gi with the transport, with upkeep, and also gimanyalo miyo gitimo program maber. Mane kaka wa reach grassroots. Sani wan gi number of groups mwatiyo. Tibo yudo ka wan gi peer education. One timo supervision, but our people on the ground are working. Why? Nekech, what is the importance of that? You know, gima duong en ni iwacho ni kidhi Rome titimo gima jo Roman doing, yeah. So babu anokona puonja dire moro ni there's a local wisdom. Kata ngamo somo moro manigi specialist of nyange. Your biological dad, eh? I thought you were talking about Jacom no mi le kapogot. Yeah, so like that. You know the local wisdom manti that community. Community structure. The community man kanyo gi understand kaya community structure. Gi challenges magengo. Okay. To solve problems manti community kanyo nyaka tigi community go. Okinyakela new person mono solve that problem. Kata ka niso ka person of it. Wawacho niya, start with what they are doing first. Okay. Chak gigima getimo mokwongo, then kill a new one later. Mane gini watiyo gi jogo e community. Apart from weche mag koso tije, Roy, ang'o mineno ka inyo jende wa inya ma samoro nego be ni uriuru kod piny owacho mar nyago. Ochende kale andongi mage.
it is en gima based on our program watim. Achiel en ni rowere sani matek issue mek ngima. Achiel en sexual reproductive health and wellness. Iyudo ka rowere ok ong'eyo kaka inyalo geng' tuoche mang'eny. Gik madhi kor ka riwruok. Gik machalo STIs, machalo HIV. Moko ong'eyo kaka onego bed ni geng'ogi to gi neglect. Okay. Ging'eyo to gitimo atima. O gikaw action. Chalo for instance, ung'e ni koterre kokorwako raboyunga to ng'e the consequences. Ong'e very well. But to ignore. Some ok tigi raboyunga nikech ok onya yudo access mar raboyunga no. Okay. Onge kode machiegni. Some who don't access. Yes, nitie jok ma esoche jok manie community level. Onge kumonya yude that condom. Mana kodhi e town ng'iyo. So mane gin accessibility onego bed nitie every facility. Maybe samoro boy nya yudo ni en galot pesa matin ni openjire na nyiew raboyunga koso. To sam jomoko bong'e ni tuoche go mago tuoche mabiro e wira mago gima wacha. Wech mar ariyo en employment. Okay. Iyudo ka young people, joma tindo mang'eny odhi school. Moko school fees tamo dhi, but modhi school manigi certificate. Nigi certificate to ginya yudo tich. And then iyudo ka program watimo Tinada ni mentorship. Wakono jok nyithindo modhi school ni kik ibeda beda school ka kik ibed dala kisetieko school. Otimamo. Many kamoro i volunteer. Let me give you example. Ngamo somo communication. Nyalo biro kwau ni can I volunteer at Kala? Ko bet kodika au bedo gi skill gi experience. Kiny ka to yudo opportunity either in Kala or maybe gi your network. To bedo gi skills than bedo dala. Nikech kibedo dala to kanyo onge gima biro dala. Nitie young Imedo mana bedo madik. Young people ero gimoro ni kaka gisetieko school to gibet gigo simu ni. Hey, can you give me a job? Me a teach. Onge jatelo bro me teach. Onge organization bio me teach kibet dala. The volunteer kuno. Then kati opportunity yudo ngamanti. Joluono wacho ni ya. Joludi ngera re. Ni thum wero mana ngamanti. Okay. Then joluo chako wacho ni ntie ngero mora bro nyisi. But giwacho ni thum wero ngama. You must be present. You must be present. English mono wacho ni out of mind, out of sight. So nyaka beda ron. Okay. You know, I think I'm the one expressing this alone. Ka nyithindo kata moti katika form 4 go simu dolo tich. Ging'eny an igona simu sasa ya. So sasa ma igona simu. Kata an gi tich ma amiyogi. To ka kono gin tich ntia kono gin be volunteer. Kose biro volunteer tane ang'iyo ka be en ng'ama reliable, effective, en ng'ama ohero tich. Then within some few months, few days, you find something. So you can donjo. Sani volunteers over 60 matiyo Tinada, they are all engaged. But kane gibiro noka koro ng'in tich ntie. Koro young people be dala ne beda. Yud gimoro matin itim. Yud gima nyalo kelo income itim. To bed gi vision ni idwa dhi kanye. Matin e opong'o deb. Could it be ni paro moro mane wantie go chod ni white collar job ni ema miyo ujende samoro neno ni nyaka orwakre oreta ikan kama obet kama nyalo gine mane tich Douglas? En mindset marwa mane jo chero wenwa ni onego benwa dhi school to ayudo tich. Mano nego ket sani. Okay. I think mane gina support CBC sani. Onego dhi school to wa create tich. Absolutely. Ka young people mang'eny nyalo create tich, then automatically wadhi bedo gi tije mang'eny nikech gidhi employ ji mang'eny. To kwadhi gi mindset ni kasetieko tich tadhi yudo, katieko school ni pap tadhi yudo tich. Wan gi graduates mang'eny man oko kata sama wuoyo ni moko nyaka bed ni ng'iyowa. Correct. Gionge tich. Kendo en gima program onego bed ni government, en dek mar government. Mane gini karo were ong'anyo to piny ok yot. Nikech ging'eny. Ji nyime kod nyuol. To resources are scarce. Yes, the government must plan for the population. Mane gini the government mwan go sani obed Africa government, obed nationwide,
UN and also the national government and county government nyaka ge plan for the population ma wan go. County government ma Kisumu kata ma kama nyaka meni en population ma kama to nyaka be not planning all the sectors. Tinada wacho ni tiyo nyaka pinje go eko ma oko ni uchako kod Uganda mano pinywa ma joli bambaka. This problem mago jende are cutting across because on difference. Majority are cutting across, but Yuruka every county or any community or any county in Kenya, Yuruka gipogore based on the culture Beliefs and also based on the values of that community. Yuruka anti community maji gina lazy. And nyithindo ngeni ka iwach nyathi ka mana environment gimana environment amaka okay ko onyuol environment maji tiyo matek emo butiyo matek was live up koro iyudo ka pogore. Another thing and policies ma the country country ka country nigi different policies and programs. Okay. Ko iyudo ka other countries iyudo ka youth nyalo dhi mbele nikech county or counties nigi a very good program for them. Let me give you a good example of counties in Kenya. Muranga. Aero gima governor ma Muranga timo. Iyudo ka nyithindo kosetieko polytechnic. Gitiketeka polytechnic pap to Muranga iyudo ka governor noketo program moro ni ing'iew negi tools ma gidhi chako tich. So polytechnic te ing'iew negi tools. To ng'eni kiseng'iew negi tools to already isechako negi isemiyogi seed grant. yes So empowerment iyudo ka pogore nikech empowerment program and policies and programs make every county pogore. To maduong en ni employment is a great concern to Africa. Also health is a concern to Africa among young people. How do you wish mondo mi iro were odagi gombo mane chunyi kotende kod weche go kuma ngima kod tich. If we do a reckless life mano tero wakanye. Nitie gimiluongo ni health seeking behavior. Number one, ada wuoyo kuom education, ada wuoyo kuom employment. Health seeking behavior en ni nyaka ing'e gik manyalo ketho ngimani koro ibedo go motang'. Ko wach ni kik itim ma. After including drugs, yes. Nikech ma kikaw to biro ketho gi mane gini iyudo ka mental health mar young people increase. Nikech drugs medo gi. Iyudo ka sani wan gi single moms. Single mothers. I'm told they are the majority, not sure though. Ging'eny. And iyudo ka keny mang'eny be sani kethore. Koro wan gi ng'eny oko ka to gima gitimo ng'ato joma chuo be abuse gi. Sometimes iyudo ka gender based violence they exist. Koro iyudo ka gin gi a lot of problems. Now another thing my young people nyalo timo en ensuring ni gidhi school sama opportunity nitie. Okay. Ka dipo opportunity onge to kik ng'ato bed ni an koro akadhi school koro onge gima nyalo timo. Outside there nitie jok moko dhi school to notiyo matek kendo gidhi maber e business. Correct. Wadonje business, watim agriculture. Pur manelo nitie gik ma ok ochuno nyaka idhi school. Okay. Kisebedo e dala ineno kaka parents timo kata Pidho skuma. Pidho gweno. Yes. Pidho gik manyalo kelo income. Kata tich manoko nitie local laborers minyalo timo tichako go business. School very important. School on matters education now. But young people onego par ni gimbe ginyalo bedo gi companies. Okay. Gimomiyo East a continent ma East makani kumoting'o Dubai gini, Thailand gini dongo en ni gi prefer business more than anything. Young people dongo to business ema ging'eyo. Koro onge gima inyalo wacho kodgi mopogore gi business. China wago ohala. Ineno kaka China go ohala gi Africa. Yes. To gikelo nyaka jogi gindiko ka. Koro business is the surest way mar empowerment. Ojinte wa samoro gibet ka girito mana ni to mbeho miya roi miya kikalo to in manyaka igol. How do you count on that? It involves into parents, parental responsibility. Yes. And there's something mwalungo ni caregivers. Caregivers are teachers.
caregivers are parents, and caregivers in the community. Even the guardians. Yes, onego wami ka nyathi dongo e lo, onego wamigi obongo maber manyiso ni kik ibed ng'ama biro kwecho, bed ng'ama independent. Okay. Now watch TikTok, taneno ka parent moro wacho ni nyathi ok onego bed ni parent ka nyathi potin. Ok onego bed ni wuon nyathi gi min nyathi nindo kode e kitanda achiel. And ok onego bed onindo diere. Sama onindo diere to onindo throughout ibodo ka ok obed independent. Oneno ni onego bed ni konye. To kichako kete onindo separately to o develop a mindset ni onego bed ni anyagora kenda. Parents gi teachers onego puonj nyithindo ni ng'ato ka ng'ato a kende lo. Ka you young people say believe ni and teko ne kende manyamiyo o achieve, then wabodhe mabor. To there are young people mong'eyo neno wacho ni an koko konya to kanyal dhi mabor. Mane giniro ka wan mang'eny ma kwecho nikech ok onyal tiyo gi gir lwete. Onike muma. Okay. Ni onike muma Old Testament. Ni onego bed ni watiyo gi lweto macham. Okay. Koro onego bed ni as young people watiyo matek. Iwacho ni young person onego bed ni grow ka bando mopidhi. Ing'e bando kosepidhi kete lo kacha. En kanyo kende. Obro sprout up. Then o survive. Kien. Mochop kinde monyago lemo ma koro wadhi wagolo no. Iyudo ka parents ma gin nyathi gimoro amora timo ne nyathi. Gimoro timo nyathi yom to parents gimoro timo marach parents onge. Nyithindo gibro chandore nikech ne ging'iye soft life to nok ng'iyo ni parents kono gini kata une soft life ka ng'e ni ngima en mari kendi. In manyaka en shwani ngima ni obedo maber ti matek. Nyaka wachul loya no nyaka wuogi wacham mana lochwa. Exactly. Young people mantie around mawinjo wasani nyaka ng'ato ng'e ni ichamo mana luchi. To luchi bro mana chamo ka diponi ng'e very well ni in mi push that agenda. Ibro mana konyi kikonyori kendi. Roy, migepe magi kata projects magi masani koro uchwala kata momiyo maino ahinya. Wani dwe mara adek wa dwe mara ang'wen. Sometimes I watch some of your socials. Taneno moko kuom projects ma you are putting across. Ang'o momiyo maino sani kaka Tinada Youth Africa? Maduong' en watimo Tinada en ngima mar obuongo. Sani yudo ka ji mang'eny. Mental health. Yes. Poverty, the issue of gender-based violence, the issue of unemployment, miyo young people too much stress, depression, and you ka koro juk nyati. Ngama nigi mental health issue ok nya function well, ok nya tiyo maber. So watemo the gwenge mono wawach no kongi how to prevent, how to respond, and how to manage. Apart from that, watimo a lot of advocacy with the government mono gi ensure ni giketo resources for mental health. But in general, we are doing health program. We are doing a lot of health intervention. For example, what you see Kakamega malaria program. Yes. Prevention of malaria, especially what target maternal and child health. Minima pe kod nyithindo matindo. Diro ka malaria oingo gi kabisa. What target gi and the general population. Diro ka in Kisii and Kakamega what you give over 6,000 community health volunteers. Okay. Matimo this program to what you government also. Apart from that, watimo program target teenage mothers and single mothers. Waketo gi groups, because get groups to give it train on the entrepreneurship. Okay. Give it train on agriculture, on smart agriculture. Give it train on how to manage grants, because one gi seed grant. Mane wantie gi World Women's Day. Ne wachiwo seed grant ne 12 women groups. What is that? Seed grant en pesa mwamiyo gi mono gichak ohala. Kok gichak ohala to gikete e their VSLA. Ochalo kodhi momiyo. To gibro pogo. To mana mokwongo wasemiyo gi chien to onego bed wamiyo gi 200,000. Wachako gi 60 per group. Wabo medo gi kaka gitiyo. Group imo ni to kata kimiya sing 10,000. Ting'iyo ni to just start mamel papar ni adhi ochamo go ochamo go lunch te koso. Is this more or less the same as what the government was doing? The Nyota thing. Machalon, one wachiwo grant.
wachiwo grant. So I'm asking you this mondo mi joma winjo ng'eni to itiyo kode nang'o? Wachiwo grant to grant mwachiwo ni gi mondo wachiw that grant. Our peer educators gi our consultant also be through more train gi very well. Ginge gimone go tem. On gimone go tem ga omega. Yes. Kinu ng'ato nigi business. Okay. Koro wa support mana business no. To one ga component of loan. Ka osemigi that grant, ng'ama dwa medo nyabiro to kaw loan. Kose kaw loan to chulo mos. To loan mondo mi chak kaw mana gi matin. Kwaneno kichulo maber ko kimedi. Nitie jok mosemiyo nyaka loan mar 1 million. Oh. So to loan ichako mana gi matin, ichako gi 5,000, 10,000 to 20,000. Tinada Youth Africa is a millionaire company. Not really. one guy mono support Exactly. young people. Program mwatimo kendo en climate change. Alwora wang'iyo alwora makare, pidho yien. Wa ensure ni there's a lot of drainage. Wawacho ni lo manyakach, lo makano Kuom ranyisi. Lopego ema dhi e Lake Victoria. Tiyudo ka Lake Victoria koro yes. Kuro wacho ni ere kaka odwa geng' lo mondo lo kik Kwa bedo gi what we calling backflow. Yes. Okay. Then yudo ka sani yudo ka lopego onge, yudo ka koro jomoko onge gi delni gi nikech lodhi. Oh. So climate change is real. And So soil erosion yuelo. Yuelo dhego. Mi dong ka koro ina hoho. Mane gini wacho ni vegetation. We need to plant trees all the time. Okay. Yudo ka sani yudo ka kana chung dalawa tanan nokanya neno nyando. River nyando. Yes, nikech dalawa gi river nyando is 1 kilometer. Okay. Nokanya neno. Sana nyaneno. Nikech nokanya neno nikech nen bungu. To sani osetong' yien, gine maka. Masani anena na nyando ka chung dala. No puonja ni kono maluongo ni human. To diere no iyudo kana puoyo nitie wildlife. Aidha by the way. Ne ging'eny. Sani ok inyal neno gi tin kabisa gi to. Mwanda. Rech ne nitie mang'eny e nam. Mago lal. Sani ng'eni kata kuma rech nyuole ji oketho. They're invading even the small one. Yeah, kuro magi gik mwatimo mondo mi government, what you government also mondo mi wa improve the alwora mantie. Gweng'we mantie mine moko maloko another funny business. And I once did their story. There's something in your, I don't know, that's your area called Nyapos. Yes. That thing is not interesting. Along the river Nyando. Nyapos. That thing is not interesting. Nekech Nyapos ema go ngeke madongo. Exactly. Kuro gin tino. I saw them. 1 bob or 2 bob. Or 2 bob or 5 bob, depending on ng'ama biro uso no. Kuro Nyapos iyudo ka ji dhi mako mang'eny to ndi jok mawarogi. Kose warogi to actually I'm told all the way from Uganda. Yes. And ji kawge nekech Nyapos rech madongo erogi. Mana kaka maitiyo kod gimoro mag rech madongo. So I don't have a problem with the Nyapos, the Margaret Madongo, but I have a problem with kaka mine wawidogi. I don't know what you have to say. You know, I went there, Douglas. Tayudo mine miyo kodonje pi nyaka ng'uteka. To wade through those things we call papyrus. To gole. So an gima bire pacha and what if there are animals down there beneath? Yeah, waseneno jok madhi mako Nyapos ka o invade ngeni kuonde mawatiego gin kuonde mawego wildlife madake. Exactly, true. Ma government ko jok kawuono to buro loro kata kuonde ma jitie. Nikech lope nitie lope ma gin lope community, gin lope ng'ato. Nitie dire ma yudo ka gidhi invade kuno to raw kane gi nyathene. Onge marach ka raw ne gi nyathene machiegni. Bedo more furious. Ai mano negi. Ka en kende ber. Raw osenego jomoko nikech jok madhi manyo Nyapos kata manyo rech. Because somebody iwade kidhi kuro, you never know onyuol. Tunde moko bosekaji nikech kanyo. Yeah. So en ji nyaka chandre nikech nyithindo dhi chamo. Talking of health, mine moko be nonyisowa ni they have some swelling stomach. I don't know what complication is about. Swelling stomach. Pino kuodo igi. I don't know what it's called. Achanyo something. Koro miyo neno ka gimo pek. Karo ko pek. Kono ne en because wadake pigni. Scientifically ok da approve that. But might be because gin gi experience. Kimang'e ni pi kelo a lot of achany e tielo. Achany, exactly.
an kata dhok nitie ga chany dhok madhi e nam iyudo ka gidevelop achany ng'a chany kosebet foot and mouth disease? Yes, tuo donjo gi kanyo. The issue ni pi donjo igi dog bet madongo, mano to scientifically need to be approved. Yes. Mano okanyalo wacho. That's a 10. Yes. But gima wa agree ni gikalo matek kotenre kon gi weche mag ngima. An gitimo gigi nikech nyithindo ok nya chiemo, nyithindo ok nya dhi school. Kawuono sama wuoyeni, parent te paro gima ji dhi chamo sa 7 gi gotieno. Exactly true. Moko osechako paro ni kiny ne gichamo ang'o. Koro parents wigi ok ti sometimes. Mano gini watimo mental health program, but wakelo livelihood component. Okay. Mare mondo wang'e ni ere kaka jonyuol nyalo kelo income, magibedo gi income mamiyo nyithindo kudwa school to yudo kaka chiemo, ginyalo chulo bills makare. And that way you also find ni bedo ni samoro en gi achiedh nade mar paro ewi kaka onyalo survive for a day or two, be miyo koro kwe ok bed e odni. Kwe ok bed, ji dhaw mang'eny, joluo wacho ni osuri emong'eyo. What is happening? Osuri emong'eyo gik matimore e ot. Ute mang'eny, kata sama wuoyo jok ma winjo wasano ng'eyo, ute mang'eny nigi chandruok, kendo ji gore utego. Gender based violence ok en gima ber. Yes. Ok en gima ber mondo miyo go dichuo, ok en gima ber mondo dichuo go miyo. It is dichuo go miyo. Kata nitie mon mago chuo. Nitie mon mago chuo. En osuri emong'eyo. Dichuo ok nyal dhi lando ne ng'ato oko. Koro ok en gima ber. Dichuo ma winja sani ok en gima ber mondo igo miyo. Kata kochwanyi kata kochwanjoro. Wach maber. Kata ka yo wang', ionge gi right mar goyo miyo no. Nikech ka dipono tere iye to in midhi maki. Above 18 or below 18 onge kaka inyalo goye. Nyithinde moketo. Sama nyithinde moketo waka to lweny ni odno ma motamre gi nono. To yudo ka mano be koro production. Yudo ka income be koro onge ot. Yudo ka ng'ato nonego bed ni dhi tich to ne stress man go no ok nya miyo dhi oti. Onya dhi no dhi tich to ok tire, tich ok tire. True. Jomoko mang'eny osedhi no tiyo to ok tire, oduogo. Ng'eto ka ni wuok idhi tich ka wan kama to kichopo to messages ma samoro miyo demoralize. And then iwacho ni it's okay. Ibiro ka mano gini ibiro ka parent owuok ni wadhi amadh kong'o mondo akwego wiya. Which is not the real. Yudo ka janyuol wacho ni odno ang'adoge gimoro sa 6 otieno ka dok ka ninda ka gisenindo. Samoro parents be dok ot to nyithindo ok oneno. Nitie nyithindo ma en wuono gino mondo gine ok yot. Okay. Nikech kanyo gichiew, baba osedhi. Ka ginindo, baba duogo mana ka gisenindo. Baba samoro mondo wuok mondo mi kamiye cha wang' chiew. Ka en osedhi weche mang'eny. Mine gin joma lich. And mane gini program what I get mine mang'eny. Exactly. A mother en ng'ama very important. Gitimo tije mang'eny. Mane gini wuoro gi nyithindo te onego luor ng'ama miyo. To miyo ok nyawe nyithindo rikech. To wuoro nyalo bedo oko to kia ni nyithindo dhi chamo ang'o. To miyo nyaka many. There's a story man I winjo ga kiwacho not unless I tried it. Ni kan galo fachiel. An ka ng'ama dichuo to this supermarket. And we just pick one thing. To me ng'ama miyo pesa. Maradier. Obiro onyalo noto gike matino tindo to gigo dhi kara be o mana reti kiani otimna to miyo nyalo koni nyaka e ot ni onge pesa. Odwa pesa. To kuibe kikoni onge pesa ma oneno ka koro onge kisewuok nyaka nyithindo chiemo. Ang' timoro mokano kamoro ma nyaka ngol nyithindo. Nyaka manre. Koro mine onego bed ni wa support fully nikech emotionally onego bed support gi financially nikech gin magi mako ngima mar household mar that family. Gin magi siro wuoro duogo to onge gimondo kele ot to dwa chiemo. Samoro rawa kibanda. What did you say on ntigi mama be inyo oganda sani Douglas ma ji mang'eny time to samoro I don't know how to put it across. Ng'ato dagi ngima moken. Later Roy giri neno ka Twitter imaliche koro king'io life na inone just as awezi kosa hata 2,000 to chieng' moro kupocha ngan depression onego ing'eni wan kaka joluo
ingeni wan mopogore gi kabila moko wan joma jochia jong'ai kendo wan onya tiyo gi pesa mang'eny gima tin malich baba kane pok otho baba Raila jakom kuro jakom nowachonwa kae ni wach moro ni ka liel otimore to itedo ji chiemo should be abandoned. Kelo poverty e luo land. Do you concur with him? I agree 100%. Okay. Chon e luo kimanyo elders gibro kon ni chon kane ng'ato tho to dala no Okay, moke mach. ji ema ne tedo to tedo chiemo kae. Exactly. Kiyudo liel ka sama ng'ato tuo kar mondo wan joluo wasol pesa dhi thiedho ng'ani ok watim mano ji matin e watimo tibo yudo ka ng'ato tho to wasolo pesa mang'eny sani en between 300 to 1 million titiyogo mathoth mang'eny dhi chiemo to ka liel noserumo to nyithindo ni dala monego dhi skul pesa mar chiemo ni mad ne chul na nyithindo dhi skul en gimonego wapar kaka joluo ochuno nyaka ji chieme liel. Iwacho ni ka dhi liel nyakau to kwadwa chiemo ta chiemo oda. Ting chiemo kele liel. Okay. Mane gima ne joluo time chon. Onego sani joluo par kata ni sani koro onego beni iyie ne jokata odhi otedi to ng'ato ng'iew chiembe liel. That makes sense. It's a model mono bel copy. Jokata di kata ntie. Dia kata hotel ntie. So kabana mali ntie jo hotel de. Some parts of Kikuyu not such chakote mugino. En gima ber. Dimio garama mar liel dok piny. Nikech iyudo ka liel kotimo to anyuola nyaka sol to anyuola ma solo ni ogigolo gi thuon. You see by that time magi solo no ringre ni mochari. Jibe chiemo dala. Post medre kacha. Dani be jidie pele ji chiemo. They are thinking they are solving. They are making it what? Tiyudo ka anyuola choko pesa to nyathine ni ndala kae. Mopoko dhi skul poko oseriembi. Samoro gima chicha mo wacha wa sol pesa mar liel. Tingene joluo wacha ni sometimes kweti ni kawuono wane liel ka ng'ane in manya ki gold there. So there's a belief matimre kor gweng ma jodake Roy en ni joluoro victimization. And me I decided to overcome that. Really? Yeah. I decided to overcome that. And I told sometimes people think I'm proud. Which I think I'm not. Because I told people, invite me when somebody is going to school. I'll donate katamana 1,000. Very important, very important. Invite me kanga to tour. And of course, I thought, why do you invite me? Yeah, unego change our mindset because ka diponi wachi ngane tuo go agolo pesa dhi hospital ji gol pesa but ngano tho agolo pesa. So quick. Koro ji golo pesa. Then pesa mogolo gi onge income return. Onge return magibiro kata chia. Correct. And I may ask you, how many walls ma tinde pinyo bedo digital? Somebody like myself aketo simba makidwa invite for a wall. You have to request. Yes. How many means somebody poku keti gama gina magaliel kan kata sani kata ni simba gingen. Koro iyudo ka sani watiyo kaka joluo and other tribes matemo man watiyo nekech liel. In fact, part of your salary or part of your income iboyudo ka okingi ang'eto percentage of it liel. So that's true. Apparently, onego kaka migao ukao kato kang mar puonjo jowa jende gini when you solve it from the young people to bedo mayot. But okinya solve it from jomar chalgi maybe if you have your mom na mose bedo maduong no. Gin mane gingiyo ni kama ne kan time nade. Kaka ne time. Parang po kao chak nyadhi kech jodala ok nyadhi kech. To en gima joluo nego chaki. An gima da kwa joluo sanika en ni waparu alternative. Gima duong' en ni wadwar pilot ma kalelo timore. Tikelo jo kata ariyo to tedo to ng'ata kata nyechim. That reminds me, Douglas, as we conclude on that and talk on another thing as we finish. There's a day Mane had a sick brother, without mentioning names, at Russia. And Obedo Kanyo for around 2 to 4 weeks. I mean, around 3 to 4 weeks. Not in the operation. And I think your organization assisted me in that. Okay. Do you know why your organization was coming on board? And I have a wall of members, Magjo Dalam are wide.
But give contribute mana when death has happened. En strange ne as kaka onagi. And now yes, a situation ma ng'ato nobedo operated, Nyasaye okonye, oduogo, we need around 300,000. Iwuothe town ka janeko, iremo mana that day nwaremo koro mana 30. To kaka pod na hospital pod pesa medore. Yes, don't we were fighting mondo at least owuoge that premises. So we are at a deficit of around 30 or 35. Actually, yeah, I don't know who told me you were alone. I didn't know you. You're the one who told me. Remember? And I went and took a loan. And called loan need working most. But funny enough is, if my brother would have passed, God forbid, and do kumal of Pradek na rodose golo. Kendo anyuola bet piny golo pesa. Tane ko jigolo do. Koro yeah, konyo ji kalelo timore okrach. But wawacho niya degree no kata graph no dog piny mondo wakony ji sama pod ji ngima. Okay, when they are fighting to sama ji pod ngima no liel wanya reduce liel nikech nitie tho moko minyalo kony mana go hospital. True. Nitie gimoro ng'ato nyalo tho dala to kano tero hospital adier tiboyudo ka jo hospital konyo. Ji te majority over 99% osedhi hospital. But gin tie gi chango including me nikech hospital nikech daktari. Koro onego bed ni waro nage waparo mae. Ok en gima yot mondo bi olokre nikech en culture. To in near future onego bed ni kaka piny lokore. Wadoge olden days ni ka lelo timore ka ng'ato ji ema tero chiemo kuno. Mi bago idhigo kanyo ng'ato bigi nyumba ne royo biro ge omuoke moba kanyo, people are joining hands together. Yeni wan ka iyudo ka joluo yudo ka ng'ato tho to ikawo kata 1 month kapok oleno biro. Dala nigi chandruok nikech every day visitors biro to ka gibiro nyaka chiemo. Gimadhe chai. Kata ok gidwa to jodala nyaka ng'ano ok nyal wuok ka royo ok nyal wuok ka moko madho chai. An African culture ni nyaka makni imodho olaw dala. And I don't know, an African home mido ka kindego kata ne nyithindo nindo mana kech lakini kibiro nyaka many kaka ji kata idhi all mang yud kaka itimo ang'o. Yeah, culture we have program that focus on culture. We talk about negative culture and positive culture. Magi monego wawe to magi monego wadhigo nyime. Our elders mane duolan ne okonywa ema mondo meging'eni mae inyowa. Mae to konyowa. Wakonie wach moro. Wach moro aseneno ka dhi kabisa. Wan gi a graph madhuro marach ni sani nitie a lot of single mothers. Marriages mang'eny kethore. Kendo iyudo ka single moms there are so many. To iyudo ka keny be nyiri mang'eny kata mine mang'eny sani ok dwa keny. Or nitie madwaro adier to ok onyalo yudo dichuo. Ging'eny gin outsider. Somebody nigi bad experience. Ogomba dichuo makawe. Dichuo be ng'eni joma chuo be thin sani. Iwacho ni joma nyiri ng'eny moingo. More than us. Mantie be ok dwa kendo. Iyudo ka sani ging'eny gidwa mana jok makendgi. Samoro no sekendi to en gi bad experience. To ging'eny. Ok ginyake joluo ne timo ga cultural practice moro. Mana paro ni no ber. Chon ne ok arad gi town takaw. Chon ne waya ema dhi manyo ni wuodo mera ni. Nyako mantie kani moa ka ng'ane. Koro moko ode. Ma nyako maber to oa dala maber bi. Wamany ne nyako no. Exactly. Mano a good practice. Sani joluo nego dogi wamany ne nyiwa kata chuo maonge mapoko kendo to dwa kendo jok manyiri nikech iyudo ka irado gi madhi chandi. Joma nyiri ong'e wach ng'eny, joma chuo chando gi kabisa. Mano gini ok gidwa keny. Angeni joma chuo nyiri chendo zaidi. Nyiri chendo joma chuo chendo zaidi. Okay. But I think joma nyiri monego par wach ni inyalo many ni dichuo. Ok en gima rach nikech ne jok kwere wanotime. As we conclude on that, kichwado tako the last one kwa tieko sakoro mawangwa. Apparently something that is also contributing into this abused marriages and pressure from the lineage
Very. Roy. Parents. Ni Roy igalo ko duga December pod owuotho mana kende. Owuotho mana kende. Kelnwa watwa moro ka moswa. Peer pressure ma kuom jogi ma in go bosiko mana ni Roy ni ok ninga mana nono. You're getting teased left, right and center. Nyara ikawuono koro ok onego idaka. Onego kelwa nyakorwa moro. Mane ngeni koni direct ni mondo tim nade? Dhi okende. Mane ngeni peer pressure kodhi okende to obedo okende gi a wrong person. Exactly. Kosip kende gi a wrong person jok ma ing'e chuo mang'eny nyako ka ma gin ka gisechiwo ich to giringo. True. Onge gima rach ka ichiwo ich tiringo. Kata kok idwa nyakono. Ich michiwo no nyathini. Rit nyathino. Correct. Kata kok idak kode ensure ni imiyo parenta support. Nikech en nyathini en rembi. Min gi ok en rembi en nyathino. So chuo mang'eny magi kago sichiwo kata mosechiwo manoko ka. Wa take care of nyithindwa mwanyuolo oko. Wach ni Roy jotinada koro go matek ne kolo mga jong ma pipi Roy Douglas tie wach ma uno no tiego ngecho kwanya rengo mwawe wach ni akia ka udhi hando wach ni kaka Tinada Youth Action Africa wadonje electioneering ya ma ikinde makuritie marach kodo jende kendo jende wetonge magi kendo ka gidonje chiedhnade makone kod kocha. I'm so glad ni kantio jana ma is engaged in your organization to samoro konyedo thuolo mar dhi rally. I know one of you, a young guy, I don't know they still work with that photographer who was called this tall guy, I don't know, the name is now off my mind, but I had just heard the name the other day. Ujende gweko. Bipa no nyabedo gi time mar dhi wadwa power. Gin so busy. Nyaka volunteers man go so busy. Waketo gin so busy. Kine gine gik mwacho go to ginen mana TV. Exactly. Or samoro wa gine holiday gindala. To most of their time kineno ka kidhi kondele. To jotelo dwa kalo gidwa kalo kata president dwa kalo kata ng'adwa kalo. Tibo yudo ka young people bet kanyo they are parading themselves and they can sit there even for 5 hours. You know what? Mano kende koni ni employment onge. You know what? The day we were supposed to have a meeting with the Buru at Sierra Resort. And we were invited for that meeting at 9. Yes. And the Buru was slated to pass by Kondele at 4. Yes. These people, I thought everybody still should be at home at that time. Yes. If you wanted to go at the time, Maoboro Kalono, go at the right time. We are going to Sierra and Wakao Kiboso Road at 9. We had even difficult time passing there. Also very full. One mwadi kuchuma buru rumoso chiko. Kwa duogo. I'm told now it's not possible. So mano koni ni josiasa onego plan for these young people. Not even young people. They are even jokma over 35. Mayro kunogo. Even over 45. Nikech gionge gimagitim. We need employment. We need self-employment. We need to support communities and household on farming. I like how they do it in what we call Maju politics. Yes. Onge gimoro maji. I'm told people could even go door to door. Instead of you coming to where I'm doing a rally, I'm the one coming to you. Yes. And knocking your door humbly and giving you my bid and telling you what I want to do. And if you want it, well and good. And handouts are also killing us because you look at pesa michiwo. Samoro an gi maoni maber manyalo konyo. Maono maber manyalo konyo jopiny. Tionge a lot. Iyudo ka ng'ato nitie gweng' kanyacha ochung' to en gi paro maber kendo malew manyalo konyo jopiny. To nikech onge pesa monya miyo ji koro ok nyateri. Roy, you'll be shocked kanyisi ni we were in Chemelil yesterday. And the other day. And there's a news we did about Bad Road. They are pathetic. There's a word called pathetic in Moroni and some part of Nyando. Jopingo kono wage doggi ni negi yero pinyo wachano because of what? Fulu gimogo. And when they were telling me fulu gimogo, I didn't internalize it well. What came into my mind, maybe ngani gimia marmogo, gimia or 50 mar. So this guy literally went to the ground with fulu. Mosa chiel. Exactly. Oh, me jopin. Yes. Koro imi moki titoko ni this mar. Kori ditedo. Now they don't have roads, they don't have things, they don't have hospitals. Jomoko no wacho ni
mokia kata ka ng'ato wacho ni you are ignorant ok oyany en ikia ok wanya blame ng'ama okia nowacho ni 70% of population okia koro gin gimotero ng'ama gihero but jok mathin ema ong'e gima onego tim gi riek gi gima onego tim onego wan kaka Tinada watimo civic education nikech piny gima watimo governance issue wapuonjo jopiny gik monego gitim chike nitie e Kenya ka public participation which is very majority okay kata meaningful public participation but if kage the public participation ena for what to do but decision ma jopiny golo kanyo ok dhi e books exactly. And I'm told to some extent there are no genuine public participation. It is true. Kudhi kacha to roi bana kaumia bigini kuru kama wachopo kacha iwacho kama watimo kama. And I said the public participation. Tindo kadhi. It's wasting your time. Nikech kadhi or you would contradict. Joga to dhi ato kadhi. Kadhi to gik mowach kanyo gote kangi biro ng'iyo the final document. Gik mane jopiny wacho ka onge kata chiel. Nitie jomoko mobet somewhere magin gima giwacho ne final. Mano konego timre. Mane gini wacho jopiny nigi power jopiny onego jogen kadiponi gik mane gidwaro go kotim to onge development ok giyie anything to timre gweng. And that is exact translation of what President said yesterday at KCC. What do no get era we are budgeting for corruption. You know that's budgeting for corruption. It is very true. The budget man government awacho kae most of it one got a lot of spillage, one got a lot of waste. To iyudo ka budget ni king'iye or budget for corruption is true. The president is right. Okay. Roi. Saurumo. Walos audio cheng machielo. Thank you so much. Wabi wachakwa gomba kadai kosekalo kanyo kod Mogajwang pra beach kod adek bang' sa adek okinyi ni rima kawuono. Okonana kao thuolo mag chenro mamoko mabende biro mbele ka wach na joka nyanam wach mogik gi gik mutimo sani Tinada Youth Action Africa kai ikwayo nege maber juma motieko ni wach ni madibed go mogik ne ogala joka nyanam. Erokamano mokwongo adwoko erokamano ne Kala TV for working for Onagi. Tich mutimo ler neno umiyo opportunity mar wacho gik matimo kendo wuoyo gi jopiny. Weche mowacho kuondego iyudo ka konyo ji mang'eny. Dawach ne jopiny ni wang'iuru ngima marwa kumidaku alworo bed maber ka en gi issues ma make mental health reach Tinada Youth Action Africa one gi number of psychologists man available mar konyi watimo a lot of work on primary health care sexual reproductive health the issue of STIs masane ong'eny opongo piny to jolenga weche mek ute maji gore ute to osurie mong'eyo ng'eny kabisa weche kantie report to us Tinada there ntie other migao ma bebe tiyo oko including FEDA minyalo report ne okwa report mondo ter ng'ate court bara mondo los weche dakono jopiny ni gima duong' kaka young people ma winja sani gi mothers gi fathers onego wa invest a lot of young people on in terms of ensuring nigi this school to kendo wapuonjo gi ni mondo gi development is based on them gin kendgi nyaka gi push that agenda ng'ato push agenda mar development over individual so daer mano wacho ne jopiny ni wabedo gi kwe election biro to wayier jok manyalo kelo development kik wayier ji based on the tribe kik wayier ji based on the pesa ma ginyalo chiwo kik wayier ji based on ng'ane aka ng'ane kata ng'ane wayier ng'ama ko yier to biro kelo development equal development for the people mane wach madwawe ugo erokamano Kala TV ageno no bro tiyo mang'eny kendo wabro tudore mang'eny e tich mwatiyo kidwa reach Tinada one officer ma Kisumu based and Kitomboya Tok Pine Con Hotel one the other offices kidia website wa www.tinadayouthactionafrica.org iboyodo mang'eny mano watimo erokamano nya Roy Douglas director kumido thuolo kendo twak kod oganda joka nyanam okinyi ni rima kawuono in mabende ne bedo piny kendo do thuolo mar luwo chenro ni achiel kachiel ok wakawe kayem nono nikech wantie kan nikech intie kanyo Nyasaye koriti kendo rita wachak watime kendo dichieng' makiny chakre sa 11 okinyi nyaka thuolo maket kod maendi ng'eni Kala TV pod opange chenro mopogore opogore mabiro sani nyaka wang' orom kanyo tieno nieri
ma kawuono. Ng'eni kinene Kala TV to samoro kotimre nyakwar mga jong kich waluoni weche kachiel kachiel kendo wachungo ni kaka gitimore jomo timogi gimomiyo gitimogi gi kuonde go eko ma bende gitimore. Nyaka odiochieng' makiny Ruoth Nyasaye korito rita iluonga ni Justice Adoyo Awuot Seme.